uniformity, but as a powerful symbol of the church wrestling with irreducible difference. It is in that messy, spirit-led, contested process, not only the clean final product itself, that we find our starting point for conversation today. This richer memory of Nicaea forces us to re-examine our own ecumenical models. The dominant paradigm has been unity in diversity, which has been foundational in allowing us to move beyond logics of exclusion. From our experience in Asia, I've come to believe that this model, for all its value, comes with an inherent limitation, with what I call the domestication of otherness. We must distinguish between diversity and otherness. Diversity is difference within a shared system. The variety of instruments in an orchestra playing different parts of a common score, which can be managed, harmonized, reconciled. Otherness, however, is different. Otherness is the arrival of a new instrument with its own music, challenging even the composition itself. It's a irreducible, often unsettling exteriority of another. The ecumenical movement has become adept at managing diversity, but we have yet to learn to fully grapple with the challenge of encountering the other as other. In East Asia, we are oriented toward harmony, but true harmony is not the silencing of dissonance. It's the dynamic interplay of different notes. It respects genuine otherness. This is not a philosophical preference, but a missiological necessity. For Christians in Asia who often live as minorities, our witness is made credible not when we show that we have integrated our diversities, but when we show that we can love and be communion with those who remain truly, irreducibly other to us. This pursuit of a communion holding otherness is the living history of my own church, the Church of Christ in China. To understand the history of the church is to understand a century-long experiment with what we might call ecclesial decolonization. Our forebears voiced a holy impatience with the sectarian baggage of the West. The 1922 National Christian Conference in Shanghai declared boldly that the Western denominational labels were a source of confusion, bewilderment, and inefficiency on Chinese soil. When the Church of Christ in China was formally inaugurated in 1927, it was an organic union. The Chinese leaders deliberately rejected the word united because this was not a merger of Western franchises, but the birth of a Chinese church in its own right. The genius lay in the radical respect for the otherness of each tradition joining the church. The foundational doctrinal bond of union created constitutional space to allow its constituent churches to retain their original standards of faith. This was not a pragmatic compromise, but a positive theological vision that refused to violate the integrity or by melting it down into a new uniform whole. It chose with otherness, not unity over it. This was a profound act of faith. This lived experience, I believe, offers a vital complementary corrective to the dominant ecumenical paradigm. Much of the Western ecumenical thought begins with what I would call an ontology of unity. It starts with the abstract premise that the church is one, and our task is to overcome historical divisions to restore the metaphysical reality of oneness. This leads to an ecumenism in time, as we heard earlier, a historical theological project that seeks to prove our essential oneness before we can truly act as one. The Asian experience, however, suggests a very different starting point. Our first philosophy must be ethics, not ontology. We have for too long practiced an ecumenism of the same, one that seeks to grasp and comprehend all difference and diversity with a totalizing, imagined concept of unity, presupposing that this one unity essentially exists and is merely waiting to be restored. But the Asian witness calls us to an ecumenism of the other, one that begins not with a concept but with an encounter with the face of the other tradition in its vulnerability, its unique history, and its irreducible witness to Christ on their soil. This face cannot be totalized, assimilated. It does not invite comprehension, but issues an ethical command. As the prior ethical summons that moves us from the question of being, what is the essential nature of our unity, to the primary relational question of response, how shall we live together as followers of Christ for the sake of the world?
This then is the ethics of unity and ethics of koinonia, a communion not achieved by hoping to restore a single church self, but practiced in the infinite holy demand of our proximity. This ethical approach insists that the church spiritual unity must be made tangible and credible through our actions. Unity is not a statement to be recovered, but a discipline to be practiced in the face of the other. Long before the Church of Christ of China was formally inaugurated, its future members were already living this ethic, cooperating in Bible translation, founding union universities, creating the hymns of universal praise with churches far beyond their own boundaries. This is unity made audible, not in doctrinal negotiation, but in common doxology. This is acting as one in order that we might become one. From the shores of Asia, we offer this but a theological challenge. The story of the Church of Christ المحبة لا تسقط أبدا. نسألك يا المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة سلاما لبناء كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. ولا حد فيها كان الغدور سرج ظاهر للكل نور الإكليروس والعلماني كاهن وشمس وشعب صلوا بقلب واحد صوتهم وصلوا وقوية بالله هو الباني. رغم التنوع والاختلاف لكن كنيسة ما فيهاش خلاف ولا فيها شيء محتاج تعتيم. جسد وأعضاء كتير والكل ليه فايدة وتأثير مقدسة وإيمانها سليم. كنيسة واحدة إلهها واحد ووحدانية إلهها جماعة. كنيسة واحدة رسولية جماعة دي مدرستنا اللي علمتنا مش بس دي مدرسة دي جماعة. الله ملكها دايما ماسكها ولا يوم نسيها ولا يوم تركها. روح قدس هو اللي محركها قوية بإيمانها وشهدائها بشعبها مأها ومطرحها. كنيسة واحدة إلهها واحد ووحدانية إلهها جماعة. كنيسة واحدة رسولية جماعة دي مدرستنا اللي علمتنا مش بس دي مدرسة دي جماعة. الله ملكها دايما ماسكها ولا يوم نسيها ولا يوم تركها. روح قدس هو اللي محركها قوية بإيمانها وشهدائها بشعبها مأها ومطرحها. كنيسة ماشية وراسها فوق راسها المسيح وبكل شوق يدق أبواب الجحيم. تسترها تنجد العبيد ترزب مخلصها الوحيد عايشة بإيمانها المستجيب. كنيستنا دي منارة المنارات في ليتورجية وسيمينارات مهتمة بسلامة التعليم.
الكنيسة واللي ابتدعوها من الشكوك وفاعلوها، نجيها يا إلهنا العظيم. كنيسة واحدة إلهها واحد ووحدانية إلهها جماعة. كنيسة واحدة رسولية جماعة، دي مدرستنا اللي علمتنا، مش بس دي مدرسة دي جماعة. الله ملكها دايما ماسكها ولا ينسيها ولا ينفرقها. روح قدس هو اللي محركها، قوية بإيمانها وشهدائها، دي شعبها أبائها وبطركها. كنيسة واحدة إلهها واحد ووحدانية إلهها جماعة. كنيسة واحدة رسولية جماعة، دي مدرستنا اللي علمتنا، مش بس دي مدرسة دي جماعة. الله ملكها دايما ماسكها ولا ينسيها ولا ينفرقها. روح قدس هو اللي محركها، قوية بإيمانها وشهدائها، دي شعبها أبائها وبطركها. ظلمة ومش هتبقى لحد ظلمة، وكلامها من غير اندفاع، فيها العدالة تملي حكمة، ولو لفكر تعمق محاكمة بتدي فرصة للدفاع. فيها الأبوة بلا استقالة، والتلمذة مش عايزة ومقالة، دي حياة بتتعاش دي تشجيع. فيها اتضاع ما فيهاش سباق، أبناء بيطيعوا الآباء، وإلهنا طاعته فوق الجميع. كنيسة واحدة إله واحد ووحدانية إله جماعة. كنيسة واحدة رسولية جماعة، دي مدرستنا اللي علمتنا، مش بس دي مدرسة دي جماعة. الله ملكها دايما ماسكها ولا ينسيها ولا ينفرقها. روح قدس هو اللي محركها، قوية بإيمانها وشهداء، شعبها أبائها وبطركها. كنيسة واحدة إلهها واحد ووحدانية إلهها جماعة. كنيسة واحدة رسولية جماعة، دي مدرستنا اللي علمتنا، مش بس دي مدرسة دي جماعة. الله ملكها دايما ماسكها ولا ينسيها ولا ينفرقها. روح قدس هو اللي محركها، قوية بإيمانها وشهدائها، بشعبها أبائها وبطركها. طوباه اللي يعرف كلمة وانا مالي، طوباه اللي يقعد في وسط مجلس لا يجيب سيرة حد ولا يحب يسمع عن حد. لو انا سألتك في اي يوم يا جماعة حد فيكم يعرف خروف الفصح موجود فين في الكتاب المقدس، تقول لي سفر الخروج. لو قلت لك الوصايا ال10 فين مكتوبة في المقدس تقول لي. لو قلت لك الضربات ال10 موجودة فين، قصة موسى وولادته موجودة فين، في سفر الخروج. مش معنى انك اتملكت الارض انك تنسى اصلك، مش معنى انك عشت هنا انك تقطع ولادك عن مصر. خليهم يروحوا يشوفوا التراب والعرس والفران، حاجة مهمة برضو. ما تعطوا هنا في امريكا الصراصير برضو. على فكرة انتوا بالنسبة لي تدريب طول انا واحتمال. يعني انا اب اعترافي بشتكي له بقول له ما عنديش طول الاحتمال، قال لي روح نيوجيرسي اتعلم من عندهم طول الاحتمال. يقول له يا سيدنا الشخبطة اللي بتشخبطها في ورقة بترسم مستقبلنا. يعني انت شخبط. فانا اتصور راكب حمار بقول له شيل،
راح الحمار قال لي بالراحه يا ابونا، انا متهيألي هقع من فوقيه. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. امبارح اتكلمنا على ايه؟ سمات القلب النقي. اتكلمنا ايه في القلب النقي امبارح؟ 1 قلب مستقيم، 2 بسيط، 3 حساس، 4 متعفف وفرحان. قلنا حاجة تاني؟ طيب اوكي، قلنا 4 سمات. النهاردة هنتكلم على بعض الناس التي لا تعرف النقاوة بأسباب. فتاني حاجة قلوب لا تعرف النقاوة. هنتكلم النهاردة على 3 قلوب، هنلاقي واحد فيهم عكس اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح شوية، فهنجري ده بسرعة. القلوب التي لا تعرف النقاوة هي القلب القاسي، القلب الملتوي، قلب ينشئ أفكارا ردية. على فكرة دول 3 آيات، يعني أنا مش جايب العناوين دي من عندي، ده 3 آيات وصفهم الكتاب المقدس لشخصيات لا يمكن تقتني النقاوة بسبب الكلام ده. هنمشي مع بعض ونشوف ايه هي القلوب التي لا تعرف النقاوة. القلب الاولاني هو القلب القاسي، دوت عكس القلب الايه؟ الحساس. يعني ايه واحد قلبه قاسي؟ القلب القاسي ده معناه حاجتين. اعرف منين انا قلبي قاسي؟ اعرف منين ان انا مش ممكن اكون بجاهد في طريق النقاوة؟ اعرف منين ان انا بعيد عن النقاوة اللي ربنا عاوز يدهاني؟ لو كنت بقع في الادانة. الادانة معناها ان انا قلبي ما فيهوش رحمة. الادانة معناها ان انا شايف عيبك وعيبها وعيبك وعيبه، وعلشان انا شايف عيوبكم معناها مش كده. بصوا يا جماعة، هحكي لكم حكاية واقول لكم الفرق بين القلب النقي والقلب القاسي. انا هفترض ان انا في مصر، وبعدين بنت الجيران في حد موصلها البيت الساعة 1 صباحا، الدنيا حر، انا قاعد في بلكونة، فابن الجيران او واحد بنت الجيران واحد مسلمها موصلها بعربية الساعة 1، فانا قاعد في البلكونة بفترض يعني انا وزوجتي او انا حد من قرايبي، يقول لي ايه اللي بيحصل ده؟ اقول له ناس مش متربية. شايف البنات؟ فاكر زمان لما البنت كانت 9:30 ترجع بيتها؟ ايه اللي حصل في الجيل؟ وبعدين هم ناس كده سبور قوي وصوفت قوي ومبوظين عيالهم. تمر الايام، بنتي مثلا جايه الساعه 1 صباحا وفي خادم من الخدام، هو زسيم الحقيقه يعني وصل، فمعايا نفس الراجل يقول لي هو بنتك ليه جايه متاخر كده؟ بس متربيه، انا واثق فيها، انا عارف الحريه مع بنتي حدودها ايه. واخدين بالكم؟ دي داخله في نقطه تانية كمان، ان انا بعاير بمعيارين بس دي جايه مع الوقت. لكن هنا الاول ان انا انسان واقع في الادانه. اللي بيقع في الادانه قلبه قلب قاسي، والقلب القاسي لا يعرف النقاء. في يوم من الايام كنت رحت اشكر، يعني ربنا سمح لي بالزياره دي في انجلترا، بتاع اخواتنا الروم الارثوذكس بيصلوا صلاه اسمها صلاه يسوع، فانا كنت بتعلم من بعض الاقوال اللي هناك. ففي قول لقديس عندهم، او يعني هم اعلنوه قديس في كنيسة الروم الأرثوذكس، هو صاحب الرهبنة دي. فبيقول الآتي من ضمن أقواله بيقول لك لو في ندرة في المية في الدير اللي انت فيه، ورأيت ان اخوك ترك الصنبورة مفتوحة، يعني ساب الحنفية بتخر المية واحنا ما عندناش نقطة مية، فهو واحد فتح الحنفية ومشي، حاجة تحرق الدم لان احنا هنموت من العطش. شوفوا بيقول ايه: خير لك ان تموت عطشا على ان تذهب وتغلق الصنبور لئلا تأتيك فكرة إدانة كيف فعل أخي هكذا. ده احنا بعيد قوي 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 قوي. تاني بيقول ايه: لو لقيت حنفية مفتوحة وهتموت من العطش، موت من العطش احسن انك انت تقوم وتقفلها، لانك وانت بتقوم وتقفلها هيجيلك افكار. هو ايه اللي خلاه سايبها يفتحها؟ وليه لازمتها؟ هو مش مقدر اللي احنا فيه؟ وليه بس عمل كده؟ قال لك لا، موت من العطش وما تتحركش، بس اوعى تجيب
سيرة عيب اخوك، ودي مشكلتنا كلنا. تاني اذن طول ما القلب يحمل إدانة. طب احنا بنحمل إدانة؟ ده احنا شايفين نفسنا بنربي ولادنا احسن تربية والناس كلها ما بتربيش، شايفين احسن نفسنا ناس في الكنيسة ملتزمين والناس كلها مش ملتزمة، شايفين ان احنا ناس الطيبين والناس اشرار، وشايفين ان احنا بناتنا بتلبس احسن لبس وانهم بيلبسوا لبس مش عارف ايه، وهم شايفين ان احنا مش عارف، وهم شايفين ايه، وكل واحد شايف نفسه حاجة كبيرة او الناس بقيت لها ولا ايه. طول ما انت بتحمل فكر إدانة حتى لو انسان اساء في حقك وبتدينه، انت بعيد كل البعد عن النقاوة، لان الإدانة تساوي قساوة. الإدانة تساوي ايه؟ قساوة. الإدانة تساوي ايه؟ قساوة. في واحد يقول لك شايف فلان عمل ايه، شايف فلان عمل ايه، قول له يا اخي انت عارف ظروفه، يا اخي مش يمكن لو احنا كنا مكانه ده he was over stressed all the night، كان عنده بين وعنده فلما يقوم الصبح مكشر شوية ده مسكين، لكن احنا ما نعرفش كده. ازاي؟ how dare him، how dare you، ليه في ايه؟ مالنا كده كلنا، كل واحد عمل هرم وعمل برج وقاعد فوقيه، احنا ولا حاجة، احنا ولا حاجة مهما كنا عندنا. هنقف قدام ربنا نقول له يا عندنا دي مصيبة. اقول لك طب اللي عندك ليه ما بعتوش واديته للفقراء ووزعته قبل ما تقف قدامي؟ محدش فينا عمل كده خالص. فاللي عنده ده مصيبة، فاحسن يحس انه قليل وصغير ويبطل إدانة اللي حواليه. نمرة 1، اول قلب لا يعرف النقاوة هو القلب القاسي، ومن علامات القلب القاسي هو ايه؟ نمرة 2 عدم المغفرة. اغفر ليه؟ بص يا جماعة، كان زمان عندنا في نظارة اسمها النظارة المعظمة، ايه اللي التلسكوب زي التلسكوب كده. النظارة المعظمة دي اقول لكم احنا بنعمل فيها ايه. هي انت بتعملها كده تكبر اللي قدامك، ولو تقلبها، فانا لما بخطي اروح قلبها اشوف خطاياي صغيرة وبعيدة، ويعني ما انا انسان ولازم اغلط. وانت لما تغلطي في حقي اروح قلب النظارة اشوف الخطية بتاعتك قد كده بقى، وتكبر جوايا الذات. ازاي انت تغلطي في حقي وانت ازاي تتكلمي عليا؟ ما انا ياما اتكلمت على ناس وياما ادنت ناس وياما نميت على ناس، بس انا كده مخدوع. خطيتي شايفها نمنم وخطيتك شايفها هرم، وعشان كده مش عارف اغفر. علامة من علامات القلب القاسي عدم المغفرة. والإنسان اللي ما بيعرفش يغفر لإنسان أساء ليه في خطر روحي عظيم، لأن الآية واضحة: إن لم تغفروا للناس زلاتكم لا يغفر لكم أبيكم السماوي. فالمفروض إن أنا يكون عندي إنسان بيسيء ليا، والإنسان ده هو اللي أنا طالب بالإيه؟ بالمغفرة. مش قادر أحاول، مش قادر ألوم نفسي، مش ألوم وأقول مش نسيله. ما أنت طول ما بتقول مش نسيله مش هتغفر له. لكن لما تقول يا قساوة قلبي القبيح، الله اللي بيغفر لي كل يوم 100 خطية، ازاي انا مش اغفر لاخويا 1000 خطية؟ لدرجة ان الاباء بيقولوا طوباك لو ربنا بعت لك في حياتك انسان يكسر فيك وانسان يخبط فيك وانسان يذل فيك، لان كل ده كاونتد فوق في السماء ونمبرد فوق في السماء بالرقم كده. فالقديسين يقول يا رب ابعت لنا الناس اللي تنكد مش تنكد يعني الناس اللي تخبط فينا، لان كل ما سامح ده انا بزداد في النقاوة. يبقى القلب القاسي لا يعرف النقاوة لانه لا يعرف المغفرة ويجيد الإدانة، وعشان كده القلب القاسي بعيد جدا عن النقاوة. هتقولي بس انا قلبي طيب، هقول لك it's a trick you kidding yourself. ليه you're kidding yourself؟ لانك انت لو مش قادر تسامح وبتدين الناس انت مش طيب، انت بتخدع نفسك بكلمة ان انا طيب. تاني حاجة القلب القاسي هو عدم الاحساس بالاخرين، بس دي احنا قلناها امبارح مش كده؟ قلناها امبارح ان الانسان، قلناها امبارح لما اتكلمنا على القلب الحساس، فهنا مش هطول فيها كتير، لكن هدف اقول لكم ان القلب النقي حساس قوي. تصوروا الست العذراء حامل والملاك يقول لها المولود منك يدعى ابن الله. احنا عندنا البنت بتبقى حامل عاوزه 10 يخدموها طبطبوا عليها، وعامله ايه؟ بنام كتير، تعبانه، منعوسه، مش عارفين، هاتولي تفاح، هاتولي مش عارف مين، هاتولي اقراص الزبيب، انا بدوخ، انا تعبانه، انا ضغطي عالي، وبقى رايحه اعمل سونار كانها رايحه. يعني معانا اهالينا ما كانوا بيمسحوا بالخيشه ويولدوا، ما تعرفوش اللي حصل. يعني النهارده الحامل دي عايزه 15 واحد يهولها،
ويتصل وماما تتصل بيها من مصر 3 مرات، وما كلمتش 3 مرات تبقى ماما جيلتي وماما دي كريمنال وماما 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 وماما. خليكم بس معايا، ده كل ده دلع، ده كل ده دلع. الست العذراء كانت حامل، وعلمت ان الى صباط المتقدمه في الايام حامل، وسبقها في الحمل. راحت وطلعت جبال ونزلت جبال علشان تخدمها. عارفين ليه؟ لان ده قلب حساس لا يطلب ما لنفسه، يحط نفسه اخر ناس ويخدم كل اللي حواليه. ايه ده؟ ايه ده يا ست يا عذراء؟ ده انت قلتي بالنبوة بالروح القدس: ها هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. اقعدي ونبعت لك 12 ملاك يهوولك ويأكلوكي ويشربوكي. You need rest for your back and for the baby. والبيبي ده مش أي بيبي، ده عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. لكن هي قلبها حساس، تقول أسيب نفسي وأتعب وأطلع جبل وأنزل جبل عشان أروح أخدم واحدة تاني كبيرة حامل. إيه ده يا ستة؟ 3 اشهر تخدميها. احنا عارفين ان 3 اشهر دول اصعب 3 اشهر، عشان البيبي ممكن ينزل، البيبي ما يثبتش، البيبي مش عارف مين. 3 اشهر دول لازم ناخد بريكوشنز كتيره قوي. ست العذراء بقى قلبها حساس قوي، وعشان كده القلب القاسي ما يعرفش نقاوة القلب. كلام جديد سامحوني بس هو ده الحق. يبقى اول قلب ما يعرفش النقاوة هو القلب مين؟ القاسي. طبعا احنا قلنا امثلة. اليهود والامم. اليهود مشكلتهم في المسيحية مش تعليم المسيح. ازاي المسيح يقبل الامم اللي احنا طول عمرنا بنقول عليهم كلاب؟ اليهود كانوا يوصفوا الامم كده كلاب، فعندهم قساوة قلب. لو في خلاص ممكن نقبله بس لينا احنا لوحدينا بس. طب وبقية الناس ليه ما عندكش قلب متسع ان هم يخلصوا ويدوقوا السماء اللي انت عاوز تدوقها؟ قلب مقفول، مش كده؟ قلب اليهود قلب قاسي جدا. المهم المرأة التي سكبت طبيب. شوفوا الفرق بين القلب القاسي اللي وقع في الإدانة وبين قلب المسيح. واحدة ست جابت طيب ب 300 دينار. عارفين ال 300 دينار ده يعني ايه؟ شغل اتعامل لمدة 300 يوم، يعني a whole year wage او whole year salary. a whole year salary بتاع سنة كاملة. لو طرحنا الاجازات والمواسم اللي اليهود ما بيشتغلوش فيها، ف 300 دينار يعني مرتب سنة. فجت واحدة ست حاسة انها غلطانة وحاسة المسيح حاجة كبيرة، فجابت الايه؟ جابت القارورة وسكبتها على المسيح. فيهوذا والتلاميذ بيقولك بدأوا يدمدمون. عارفين النميمة الكنسية؟ ايه اللي بيقول ابونا ده؟ ينفع كده؟ قال ايه؟ كل ما نقول حاجة نقول له اللي انت تشوفه يا ابونا. ده اسمه كلام؟ ده اسمه كلام؟ واحنا في بلد الحرية ما علينا. المهم فضلوا يدمدموا على المرأة. المرأة دي 300 دينار تأكل كام فقير؟ فما عجبهمش الكلام، فكلهم أدانوا المرأة. قلب قاسي. عارفين المسيح قال ايه؟ قال لهم: ومتى كرز بهذا الانجيل تذكر هذه المرأة تذكارا لما فعلته. شوفوا الفرق بين قلب المسيح. واحدة حبت تقدم لربنا 300 دينار. وانتوا مالكم انتوا؟ انتوا مالكم انتوا؟ بس احنا بقى عاملين زي فاكرين زمان في مثل اسمه عواجيز الفرح. عارفين عواجيز الفرح اللي قاعدين على السقطة واللقطة؟ ده فستان تلبسه وده اكل يتقدم. فين افراح زمان؟ شايفين الترابيزات الاكل جاي بارد. ما يعجبهمش العجب. نحن لكم وزمرنا لكم. لما نحن لم تبكوا ولما زمرنا لم ترقصوا. المسيح بيقول لنا احنا كده، احنا قساة القلوب. ليه قساة القلوب؟ لان مش حاسين الست دي اتكلفت قد ايه عشان تقدم هدية للمسيح. فاحنا عندنا واحدة ست تانية دخلت عند سمعان الفريسي. سمعان الفريسي قاسي القلب اللي شكله عزم المسيح في بيته وعزم الأنبا فلان وعشاه وبيته عنده في بيته. حاجة خطيرة جدا بكرهها موت. كل واحد عزم اسقف ولا عزم كاهن وبيته في بيته يكتب صفحة في السنكسار باسمه: في اليوم الفلاني تعيد الكنيسة في 13 من شهر توت المبارك ان انا عزمت الأنبا فلان وعشيته 16 صنف. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ده بلا، ده بلا، ده بلا، ده مرض. هو احنا نعمل الحاجة ونضرب جرس ونقول احنا عملنا؟ مشكلة دي ضربة. ما علينا خلونا في القلب القاسي وخلونا في الكلام اللي احنا بنقوله. فالمرأة لما دخلت عند سمعان الفريسي، مرأة خاطئة ومعروفة في بلد سمعتها انها ماشية في الخطية الوحشة. فاحنا قاعدين بقى عواجيز فرح. لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها. يا خسرت العشوة فيه. ما بقيتها كده بين قوسين
يا خسارة العشوة فيه، احنا جايبينه على اساس انه معلم او نبي، لو علم من حالها ما كان هذا نبيا، يعني يا خسارة العشوة يا خسارة الليلة. ما كانش يستاهل الحقيقة اللي كله، لانه قبل مين؟ واحدة خاطية. فقال له اسمع يا سمعان، عندي حكاية عاوز اقولها لك. واحد مديون بكذا وواحد مديون كذا، مين يحبه اكتر؟ قال له اللي سامح به اكتر. قال له انت قلت كده، ماء لرجلي وانت لم تقبلني، اما متى اتت هذه المرأة لم تكف عن تقبيل قدمي. مين الوحش؟ انت اللي ادنت ولا اللي جت تقدم كل اللي عندها؟ ارجع تاني لنقطة النميمة والدمدمة اللي احنا بنقع فيها، لان دي نوع من انواع قساوة القلب. يبقى اول قلب لا يعرف النقاوة اسمه القلب الايه؟ القاسي، وهو لا يشعر بالاخرين ولا بمشاعر الناس، لانه عايش في برج وبيقيموا المرتين، واقع في الادانة، واقع في النميمة عليهم. القلب التاني اللي هنتكلم عنه هو اسف، ده لسه من سمات القلب القاسي. من سمات القلب القاسي التهكم والازدراء. يعني ايه التهكم والازدراء؟ عارفين يعني ايه التهكم والازدراء؟ يعني تريقة. يعني اوقات كده، سيبوكم من القصص اللي انا كاتبها دي تنفع الشباب اكتر منكم، لكن هنقول حكايات تنفعنا احنا. اوقات كتيرة قوي الراجل كده تجيله حالة كده انه يتريق على مراته في وسط الناس، او الست تقلل من كرامة جوزها في وسط الناس، تهكم عليه. يعني مثلا يكون جوزها بطيء شوية، تبتدي بقى تعمل عليه سجع كده، تقول ده لو اتحرك الفيل مش من نيويورك مش عارفين وعبل ما يوصل من نيويورك لغاية كاليفورنيا يكون جوزي لسه ما صحيش من النوم. طب فرضا هو في الطبع ده، ليه تضحكي الناس عليه؟ ولا هو لو حب بقى يفتح بقى في الذكورة الشرقية انه يتريق على مراته في اكلها ولا شربها ولا لبسها ولا وزنها مثلا، وهي تبقى محرجة جدا في وسط الناس، وهي بقى عشان تكفر الاحساس بالشاينس اللي جواها دي تضحك وهي من جواها ايه؟ بعد عنكم مفاعل نووي حرارة 1000 درجة بيحصل وهو دايس، شايف دمه خفيف. ده على فكرة ده نوع من انواع قساوة القلب، ان الانسان يزدري ويتريق على الناس وهو فاكر دمه خفيف. make jokes of them. لا you don't have this right. ده نوع من قساوة، لان اللسان بيقتل اكتر من المسدس. على الاقل المسدس one shot، لكن اللسان بيقتل ويجرح طول العمر. من ضمن اسباب برضو قساوة القلب، صورة من صور قساوة القلب التي لا يعرف النقاوة، حاجة اسمها رفض النصح. يعني ايه رفض النصح؟ اي واحد هيقول رأيه بصلاحة فيا هحطه في دماغي، وسبيشالي لو انا ليا سلطان. تاني، اي واحد هيقول رأيه بصراحة تلاقيني خدت منه موقف. ده نوع من انواع القساوة. يعني نوع من انواع القساوة. يعني يا ابونا انت طولت علينا قوي في الفترة الصباحية، سيبوكم من دي لان دي مش هتغير، اعتبروها قساوه، انا موافق ان دي قساوه. بص يا ابونا انت فرضا طولت علينا، يا ابونا انت ما راعيتش ان معانا اولاد صغيرين محتاجين بريك افري ناو اند ذن، وفي الحضانه محتاجين نبص عليهم. انا ممكن اقول ايه؟ ابص في نفسي كده اقول ادي شعب امريكا ملوش في العمل الروحي. وممكن جدا اكون عندي احساس تاني خالص، ان انا حاسس بيكم، اقول فعلا اخطيت وكويس انك لفتت نظري عشان المرة الجاية اخد بالي في الوقت. مش هيحصل. ده بس مثل من اجل اوضح لكم الفكرة. It has nothing to do with the reality. It has nothing to do with our treat. Never ever. يعني احنا بنقول حاجة كده للشرح، لكن واخدين بالكم ملناش دعوة. اعتبروني قاسي القلب، بس هنكمل زي ما احنا كده. كتر خيرك كتر خيرك. المهم، فالإنسان لما يكون قلبه قاسي ويرفض النصح يتعلم النقاوة ازاي؟ مش يمكن ربنا واحد من حضراتكم بعته ليا أنا عشان يلفت نظري الخطية أتوب عنها فأرجع لنقاوة القلب؟ تصوروا لو أنا برفض الراجل اللي شايف نفسه he knows everything and his wife knows nothing about life. one man vision. بالراحة شوية. مش يمكن ربنا عن طريقها يبعت لك كلمة تفهم في ايه دي؟ اخرتها ايه؟ مطبخ وتودي الولاد حضانه وترجعهم من الحضانه، يعني ست. تصور لما الراجل يبص للمراه بالشكل ده، او المراه تقلل من الرجل،
قلت له هو الراجل ايه غير ياكل له لقمه ويملى بطنه يعني وقاعد كده خافي خير وشره؟ ايه ده ينفع ان احنا كمسيحيين نفكر في بعض بالشكل ده؟ بس الحقيقه دي قلوب لا تعرف النقاوه. زي ما اتفقنا امبارح ان في فرق بين الواحد يكون حساس لنفسه وحساس لاخرين. تاني قلب لا يعرف النقاوة اسمه كراهة الرب ملتوي القلب. يعني ايه كراهة القلب ملتوي القلب؟ في عندنا نوع من الناس، في نوع لا يمكن يعرف النقاوة اسمه المنافق. يعني ايه المنافق؟ ايه المنافق؟ يعني مثلا اكون انا ومراتي بنتكلم على حضرتك، ده بخيل ومقرم وما كانش عاوز يجي المؤتمر وبيحط الدولار على الدولار واخرة الفلوس ايه، ده انا ومراتي. وبعدين اول ما اشوف اهلا وحشني واخدك بالحضن، صدقني كنت جايب في سيرتك امبارح. انا ما كذبتش بس ما حدش عارف كنت جايب سيرته ازاي. ده قلب منافق ده. عارفين زي مين؟ زي الكتب والفريسيين لما كانوا يقابلوا المسيح يقولوا يا معلم قول لنا اجابة السؤال ده، وربنا يكشف قلب وهم ويقول وكان يريد ان يصطادوه بايه؟ بكلمة. ده نوع من انواع النفاق. لما يهوذا الاسخريوطي يروح يبوس المسيح وهو في نية قلبه 30 فضة وتسليم المسيح، ده نوع من انواع النفاق. الانسان المنافق اللي فاكر نفسه بالحابل والنابل وبياكلها وبالبيضة والحجر وعارف يضحك على الناس كلها، ده انسان لا يمكن يعرف نقاوة القلب لانه منافق. يظهر غير ما يبطن ويتكلم بما لا يريد ان يتكلم به، بس هو حاسبها صح قوي ازاي ياخد اللي عايزه من الناس. ده انسان منافق. القلب المنافق ده لا يمكن يعرف النقاوة، لا يمكن يعرف النقاوة. لازم نربي ولادنا على الصدق. تاني حاجة كراهة القلب ملتوي القلب، كراهة الرب ملتوي القلب. ده قلب لا يمكن يعرف النقاوة وهو الانسان المتملق. عارفين ايه المتملق؟ يعني ايه المتملق؟ عارفين في مصر مسح الجوخ؟ ايه هو مسح الجوخ؟ لا، المتملق غير المنافق. المنافق بوشين، المتملق مش حاجة كده. زمان يا جماعة كان المديرين بيلبسوا الصوف الانجليزي كان اسمه جوخ، ده زي الشاشة الوبرية. عارفين اللي هو الصوف اللي فيه شعر؟ فالصوف الشعر طول ما هو ماشي بيلم من ايه، مصر عندنا فيها تراب كتير وفيها تلاقي حاجات كده، الصوف المعبر ده يلبطها. خليكم معايا. ففي موظف كده جنبه طول ما هو ماشي يعمل سعادة الباشا سن في حته كده ورا ظهرك. انا بصلح اللي عملته فيك في الكلمه الاولانيه. ده اسمه مساح الجوخ. مساح الجوخ دول تلاقوهم في الكنيسه القبطيه ياما. تلاقي بس اسقف جه مسك الكنيسه تلاقي 15 واحد مساحه وجاله، اللي بيمسح له الكرسي واللي عاوز يقعد يقول لك انا اللي اكله من ايدي وما ياكلش، واللي تقول له مش عارف مين. وتلاقي الستات كده اتلمت خدمه ما ايه ده؟ ايه احنا بنخدم مين؟ لك رجل الله برضو. انت قصدك رجل الله؟ انت قصدك تبقى في الصورة وتبقى متمروز جنبه ودايما على يمينه. ده متملق. الشخص المتملق ده ابعد ما يكون. ده كان في ناس بتبيع ضميرها ايام الجاهلية. في شعراء اسمهم شعراء المدح وشعراء اسمهم شعراء الذم. تدفع 100 دينار يتعمل لك قصيدة في عدوك، وتدفع له 100 دينار تانية يقول لك قصيدة. في ناس متملقين ايبن جوه الكنيسة في كده. والمفروض الراعي الامين كل انسان متملق يقرب منه لازم يحطه في حجمه، عشان ده يعسر الشعب. ما علينا. احنا بنتكلم على انواع عشان ما تنسوش، انواع لا تعرف النقاوة. فقلنا نمرة 1 القلب الايه؟ القاسي. تاني قلب اسمه القلب الايه؟ قلب الملتوي. كفاية كده. في امثلة كتير بس ايه، بصوا من ضمن الحاجات اللي حكاية القلب المتملق دي احكي لكم حكاية. كان نيافة الأنبا بيمن بتاع الصعيد، لا مش ملاوي، نقادة. كان بيتكلم. People do continue to work together. We're struggling again at the moment with after the appointment of Sarah, or the nomination of Sarah Mullally as Archbishop of Canterbury, and with a new move to say no, we need to, from GAFCON to say no, we need to split. But actually, despite all that, the sense that we do somehow belong together.
continues to shape Anglican discussions. So there's a generosity in that which I want to come back to. I think locally, in the British context at least, and I speak here I think for England and Scotland and Wales, local ecumenism and local understandings of unity are very deeply rooted now in congregational context. I, as a child, attended the Methodist Sunday school in our village because we had a Methodist church and an Anglican church, and the Anglican church had no Sunday school. So we were sent to the Methodist Sunday school. In my own career, like others on the panel, I have taught many people from other denominations. I've taught in German faculties, including future ministers for Lutheran, Reformed and United churches. I've taught Scottish Presbyterians and continue to. I teach Old Catholic candidates, and I've even taught the odd Anglican in my career, though my shortest period of my career was my period teaching Anglicans. I trained myself alongside Scottish Presbyterians in Edinburgh, alongside Congregationalists as they then were. They're now part of the United Reformed Church, and alongside Roman Catholics who were also studying in the same faculty. And as Johannes has already said, I myself serve as an Old Catholic priest in an Old Catholic parish as an Anglican priest on the basis of the 1931 Bonn Agreement. And I think that experience for me underlines the importance of continuing to work on these structural questions. Increasingly, I think, on the ground, lay people are saying, well, we can worship together, do worship together, and particularly amongst Protestants, there's often mutual Eucharistic sharing. But we still need structures that help us to organise if we want to work together more formally on a ministerial level, how we do that. And I was privileged recently to work on an agreement between the Evangelical Lutheran Church of Bavaria and the Episcopal Church, which has led to full communion, and was at the signing of that. I continue to be very committed to actually working on agreements that help the mechanics, if you like, of our lived unity. So I just go back a page here. I think one of my own reflections is that sometimes in my ecumenical work with Lutherans and Old Catholics or on the Faith and Order Commission, sometimes you find real synergies with people of other churches and real struggles with people of your own church. At least for me, that's been a situation. Some of the hardest experiences I've had have been of people, of fellow Anglicans saying, well, you're not really a Christian or you're not really ordained. And I've had much less of that experience in my ecumenical journey. But I would want to come back to the experience of unity as generosity. I think unity is when we come together, when we share with each other, when we learn from each other. I think we experience a generosity of sharing our gifts with each other, sharing the gifts that God has given us with each other. And that seems to me to link very much into what the Karlsruhe Unity Statement, which I also worked on, was talking about, the unity through the ecumenism of the heart, the way in which we share together because we recognise the person of Christ in each other. And it's that, it seems to me, that is fundamental to our experience of unity. Thank you. Thank you very much, Charlotte, for reminding us about Anglican perspectives on unity, the four pillars, including the historical episcopate, also the agreements on full communion with the Old Catholics, with Lutherans, with some Lutherans, between Lutherans, Bavaria, Episcopal Church, quite recently you mentioned, and the experience of unity as generosity that might lead us to our
into our conversation now, and I'm quite proud that we stick to the time. All speakers followed my instructions so that we are finished with your statements after less than 1 hour and still have really half an hour to talk with each other here. And my proposal for the second round of our conversation is to follow the method of receptive ecumenism, and that means to reflect on what you have learned from the other panelists. And that also picks up what Charlotte just said about the generosity. So from your perspective, what are the strengths of the others? And what do you appreciate most, having heard their presentations? And what do you think is missing in your own denomination for making unity visible? I think as Suki had the longest time to listen to the others, she is allowed to start now again to answer this question. What are the strengths of the other? What do you appreciate? Thank you, fellow panelists, for sharing such rich perspectives and really different ones, grounded in different contexts. I think it's a very diverse picture that we are hearing here, from how we understand unity or how we approach, and how we see where this unity is directing us towards. If I may, I would like to ask a follow-up question about and learn more from Mano regarding how the church could be a pioneer and a catalyst for reconciliation in the midst of ethnic conflicts or polarizations, where too often church members, Christians ourselves, are also entrenched in those ethnic and national belongings. Where do we begin? And in your experience, how did the church or church members could become some sort of messenger, catalyst for that process of reconciliation? Thank you very much. We go on with Athanasius. What do you appreciate most hearing the presentation of the others? What are the strengths of them from your perspective? Thank you all participants on this panel. I mostly liked Teddy's vision for shared discipleship. And what he mentioned about actions towards justice and practical ecumenism, not only institutional ecumenism. And I think is that what I sometimes miss in my own tradition, namely a broader willingness to engage ecumenically, not only on the level of theological reflection, but to be engaged in acts of love and humility for one another, and also in projects and initiatives that will serve people in need in the environment. And I always stress that Jesus firstly washed the feet of all disciples, and after that he gave them the commandment to love and reflected on the oneness of God and the disciples. This is my commentary on your. Okay, thank you. We continue with Mano. What did you learn from the others? I like the emphasis on ethics that my sister mentioned. I think that is one of the weaknesses that the younger generation picks up on if the church doesn't walk the talk. And I think some of the weaknesses in my culture is that we still have a lot of division, a lot of hierarchy, a lot of leadership styles which are more cultural than biblical. And younger people especially pick up on those things. And so I think ethics is a very important aspect of unity, that we need to be united around values, which I think my sister picked up on. And also the idea that we have to, connected to that, the colonial aspects. I wouldn't say it's only colonial aspects, but the aspect of domination within the church, which is
perpetuated by our own culture and which is not addressed. And which is why I said sometimes the unity is surface, but it's not going deep enough. And especially to reach the next generation, I think it's important to build on these two things. Thank you. Thank you. Please give this micro back to the others so that they have here a micro as well. Teddy, concerning the concept of receptive ecumenism, what do you appreciate from having heard the others? I really found very helpful the reflections that Suki offered on totalizing views of unity. I think that is something that got me to think when we think the oikumene and how much are we still wanting to totalize views of unity. And as an educator, I was very also glad to listen to Mano talk about the hidden curriculum, because I think we also need to be intentional about ecumenical formation as something that is very important in this journey. And also appreciated the reflection on an ecumenism of the heart and how that goes hand in hand also with hospitality. Thank you. Mentioning the importance of ecumenical formation gives me the opportunity once again to welcome the Getty students amongst us. Thank you that you share our conference with us. It's an enrichment for all of us. Last but not least, Charlotte, from your perspective, what are perspectives, points of enrichment you learned from the others? I found really helpful your idea of unity as discipline, that unity is a discipline to be practiced. I think that's a helpful way of thinking about the relationship between unity as gift and unity as something that we realise, and that sense I'm going to take that away and ponder the discipline of unity. And I think that related to several of you talked about the multilinguality, the way that as we learn to speak different languages, we learn to speak different theological languages, and that unity is very much rooted in that being able to mediate between and interpret between different theological languages. So the multilinguality, the theological multilinguality, I think, of what we're doing when we come together in this kind of environment, when we meet together and pray together with people of other confessions. I think that is absolutely spot on. It's not about losing your identity, but recognizing, I mean, I'm dual national. I'm German and British. I think there's some really interesting reflections. I think many people here have lived in more than one country. That experience of moving between cultures, as we move, is what we're doing when we move between denominations. And I think that really came out of all the presentations. Thank you very much. After starting talking about what we appreciate most with the others, so picking up the positive points, we should address also what makes things complicated, maybe. So the third question from my point of view would be, what are, from your point of view, significant barriers for visible interdenominational unity in your cultural context, and how would we be able to overcome these barriers? And I propose that we start now the other way around. So Charlotte, you are now the first, and we will end with you, Chi. Barriers for unity and how to overcome them. Yeah, in some ways, I think I've already reflected on the way that in my own Anglican context, I think we often experience more barriers at the moment within the denomination than actually in our conversations with others, and how we overcome or how we reach out to each other
across the divides around questions of ethics, questions of how we understand gender and how our churches have taught us to understand gender. I think those are massive differences within us, within my own communion, but I think those are also big questions that we struggle with as we come together and meet in this kind of context. In my own institutional context, in thinking about how do we move forward with other denominations, the primary question in our conversations with Protestant churches is often around the historic episcopate. Anglicans say we can share the Eucharist with people, we don't necessarily recognise their ministries entirely. I realise that for Catholics and Orthodox that's a very bizarre thing to do, but that's the way we have developed our Anglican understandings of ecumenism. And that in order to come to agreement around recognition of ministries, we need to come to an agreement about the episcopacy of the church, the episcopacy of the church. And so that, in churches which have moved away from having an episcopate, a historic episcopate, that is a massive barrier. And on other levels, in terms of relationships with the Roman Catholic Church, for instance, the recognition or the lack of recognition of Anglican orders is a big issue. I think on the ground that's much less complicated. We've just signed a really exciting agreement in Scotland of friendship between the Scottish Episcopal Church and the Roman Catholic Church in Scotland, the Roman Catholic Bishops' Conference in Scotland. But to commit to work more closely together, but we're very aware that we're doing that in the context of a situation in which our orders are not actually recognised. Thank you, Charlotte. Teddy, how to overcome the barriers towards unity? What's your perspective? Thank you. I highlighted a few barriers already. I'll just lift three. The one is how to engage the state, I think is one issue that can also emerge and pose a challenge to ecumenical unity. And here I speak from the Zambian context in which churches find unity in addressing public issues, but at the same time, that engagement could also lead to polarization when those in power divide and rule or privilege certain voices. That can be a challenge, but may also be a challenge in terms of the competition for voice. But also the lingering question of the legacies of the past. From the context where I live in South Africa, that is not an aspect you can gloss over in thinking about lived, visible unity. And again, the metaphor, the journey for me becomes very helpful as one way of addressing this and thinking about our shared humanity, but also the love that God invites us to embrace and to share. Thank you very much. We hand over to Mano. So what are, from your point of view, barriers for unity and how could we overcome them? I think there are still barriers which are to do with ethnicity and with gender. So for example, the church that I worship in, there are 3 separate congregations divided by language. And although in my particular context, we are united, I might say, but those are the kinds of issues that lead to disunity in churches, the lack of resources, competition, or for example, even when women are ordained, women rarely rise to higher ranks in the church, issues of domestic abuse. So there are still issues like that which are not addressed, which lead to disunity.
There is also a rise in what I might say false teaching, where strangely enough those churches would probably subscribe to the Nicene Creed, but they are preaching a very different kind of Jesus and attracting many people. And they tend to be separationist, and they tend to warn their members against joining other churches. So that's another barrier. There is also, which has been around for a little while, a kind of consumerism among believers, so people who move from church to church and do not commit to any local church, and therefore there's a very fluid attitude to belonging. There's also a certain, because we are seen sometimes as a threat to Buddhism when we proselytize. So churches who are engaged in evangelism and church planting are labeled. They're labeled fundamentalists. They're labeled imperialist. And at times like that, some churches will distance themselves from others to avoid persecution. So that's also something that causes division. And I feel there is a challenge with reaching the next generation. So the next generation, Gen Z, Alpha, they have a mistrust of organizations, they have a mistrust of leadership, and a lot of them don't really understand what church is. I mean, a lot of older people don't either, but the importance of church. Why do we need church? So I think reaching them, explaining to them, modeling for them will mean that we can foster intergenerational unity. Thank you very much. From an Orthodox perspective, what are barriers for visible unity and how to overcome them? Thank you for asking me this crucial question. From my point of view, the first barrier has to do with our failure to live up to our ideals. So we proclaim love, we proclaim unity, but unity presupposes sacrifice and humility. Especially in our Orthodox tradition, nowadays we are in front of the great issue of nationalism or ethnophilitism. And it is a great barrier first for the Orthodox to have a common voice regarding ecumenism. And besides, always we have conservative voices and fundamentalists, but it is a problem that occurs in almost all traditions. For me, it is important to overcome also the persistent clichés and misunderstandings. I often have to do in the academia with people who have an idea of Orthodoxy as something exotic, esoteric, mystical, and they are afraid of us, and therefore I always find there is a great need for a deeper education, for a deeper knowledge of the other traditions. And I think that is the first thing we shall undertake. So, search for the truth, education, and living the ideals that we proclaim, love and humility. Thank you very much. Last but not least, the Chinese context. What are barriers from your perspective and how to overcome them? I think it goes back to the question about the first philosophy of unity here. If we stick to the paradigm of ontology instead of ethics, in terms of institutional visible unity, in the long history of different union attempts among the churches, usually the failure or the biggest barrier to visible unity understood as such are material reasons. Such as the church properties. How do we deal with that when we come together as a church?
such as the payment scale of the salary for different clergy in different traditions. How does that work? But if we move, or at least see that as a corrective, complementary collective with the ethical self-understanding of unity, then we have a very different picture to see what are the barriers, or at least towards where we are moving and trying to foster that kind of unity. I want to give some examples of how the ethical self-understanding of unity are made in an everyday life situation. I'm privileged to steer some of the ecumenical work at the Hong Kong Christian Council. Like many other theological exchanges, we also bring theologians together to discuss the very things that keep us apart institutionally, the nature of baptism, the meaning of the Eucharist. But there is this critical difference that we state our goal as not to arrive at a doctrinal agreement. We are not trying to solve a problem that divides us. Instead, our aim is ethical in terms of active listening, deepening our mutual understanding of one another, not to debate which is better or how to come to a common ground, but to listen and for once to inhabit for a moment the sacramental world of the other tradition, to understand its integrity in its own terms without demanding that it conforms to ours or some others. And which, in that sense, it's not a prelude to unity. It is a form of unity in our understanding and experience. Another most, I would say, radical form of this ethical unity happens when we are pushed beyond our ecumenical circles. There are quite a number, if not the majority, traditions in Hong Kong who are staunchingly fundamentalists, who would not want anything to do with us in the ecumenical circle. And yet, when we gather to confront the dire challenges of our city, they are eagerly at the table with us. When we sit together to ponder the well-being of the exhausted caretakers, or to face the heartbreaking crisis of youth suicide, the labels of ecumenical or fundamentalists easily and naturally dissolve. What are the kind of unity we're envisioning? When the face of the suffering neighbor presents an ethical demand that precedes our theological agreements or disagreements, it is in that shared space of vulnerability and service that we find ourselves in a profound, unscripted koinonia, a unity that we do not construct with a GPS or a plan, a way of like navigating to the Garden of Eden, an imagined past, a metaphysical reality of oneness, but one that is commanded of us, not initiated by us, but commanded of us by the cry of the suffering world. It is here that we discover that we are already one, not in an institutional sense, but in an ethical and very theological sense, I would argue. So how do we understand unity? That also shapes how we understand the barrier to unity. Can we also take this ethical self-understanding into the very theological heart so that we can reshape what we are doing here as a forward movement, not traversing back to the imagined past, but a forward movement into a future where the irreducible other, be it theological, political, or sexual, is not a problem to be solved, but a gift to be held in an unscripted koinonia. Thank you. Thank you, Sukshi. I would like to take this up, the idea of the forward movement, in my concluding question to all the 5 panelists. From my point of view, visible unity is not a goal in a distant future, at the end of the path towards Christian unity, but something that arises while walking together and continues to grow with every step on our ecumenical journey. I would therefore like to conclude by asking what, in your context and from your perspective, should be the first step towards making Christian unity more visible and tangible. So asking not what are the perspectives in the distant future, but what would be the first step in your context. You have 2 minutes to answer to this question from your point of view, and we start again now with Suki.
Thank you, Johannes. I would echo Teddy and many other colleagues in this conference in stating that how do we imagine or how do we understand? There really requires and calls from us a very important challenge or the cross of us today to take up the colonial gaze that how we examine our own understandings and imaginations. What does it mean to be one? If we only set our eyes on the kind of institutional doctrinal agreement or creedal consensus, there I say we may end up seeing our own efforts, every step and failure, not every step a movement or a progress. So I would say the first step should we examine how do we understand this sense of unity and what does that mean for the world instead of just what does that mean for us as church. Thank you. Thank you. Your perspective, first step towards visible unity. Thank you. For me, the first step is to cultivate personal relationships. Also, actively reaching out to others, visiting them, listening to them, and caring for them. But we all know that changes often meet strong resistance. Therefore, we need better education, building networks of research at the university, and also to act together as Christians. First to act, and after that to reflect on unity. Thank you. Thank you very much. We continue with Mano. What you would like to propose as a first step on the path towards visible unity? I think in some ways being a minority can be an advantage because there are certain pitfalls we do not fall into. But I think one of the, like my brother said, I was going to say building relationships is, I would say, one of the most important because there is so much suspicion, there's so much stereotyping, so much misunderstanding of what happens in different churches and what people believe. And so forums where people can meet each other, I think it's happening a lot among the younger generation. But I think, yes, building relationships and dispelling the myths and suspicion. I also feel that an emphasis on the kingdom of God is a good corrective to people sometimes who are building their own kingdom, thinking their own denomination is the kingdom, but concentrating on Jesus' message about the kingdom, which incorporates a lifestyle, but also the trust and hope that He is building His kingdom and we are not. And so it takes a little bit of the pressure off us, because He has said that He will build His church and the gates of hell will not prevail against them. So hope and trust and love for one another, I would say. Yes. Thank you, Mano. Teddy, from the African perspective, please forward the micro. From the African perspective, what would you propose as a first step? Thank you. In South Africa, there is a word I've come to love. Sawubona, I see you. And I think that's an important place to start from, that we see one another and that we can listen to our stories and not the narrative. I think we miss the opportunity to listen to the story because we hear a narrative and not the story. And that then invites us on the pilgrimage in which we bring our different stories to share in the story of the God of life. Thank you very much. Charlotte, your proposal. Yes, thank you. I think friendship, building friendship, and friendship characterized by
what we've already heard, what I might call a generous and a warm curiosity about each other and hospitality to each other. It seems to me that that's an absolutely fundamental first step. And I'm really struck by, I'm saying that and thinking that the ecumenical movement itself was inspired by the mission movement, but also by the international movement for friendship between the churches, which was established 120 years ago. And that message of friendship, I think, is really important. But I think the other thing for me is the principle that the Faith and Order Conference at Lund articulated, doing as much together as we can. So doing together what we can and really allowing that to deepen our relationships and to help us to then engage with the theological questions that I still do think do need to be addressed. So friendship and doing together what we can. Thank you very much. It's interesting. Almost all panelists started to propose, well, we should build relationships, build friendship as a first step. This will give us an opportunity to once again, the WCC as organizer and the Coptic Orthodox Church as a host, and giving us the opportunity to building relationships and friendships here at this World Conference. In conclusion, I would like to thank all our 5 panelists for their committed contributions and their powerful plea for truly living visible unity. We have learned how important it is to get personally engaged for unity, making unity visible. That means not only striving for unity in a somehow distant future, but living unity in the present, here and now. Thank you again for your contributions. And I hand over to Andre for some organizational announcements. Thank you very much, moderator, and thank you very much to all of our panelists for deep reflection and conversation. As you know, we are scheduled for lunch break, but before we go for lunch, just a couple of announcements. First, as agreed today when we discussed our World Conference message, we will not have the meeting in the sections. So the first meeting after the lunch at 2:30 is scheduled to take place here, and we will have a plenary meeting, a hearing session on the World Conference message starting at 2:30. And this is a reminder to all of you who are delegates and registered as delegates and have received consensus cards, please bring them for this session. We will need you to use them. So please bring consensus cards. You have received a hard copy of the evaluation form from the Logos Papal Center, a survey on your chair. Please fill it in and leave it on your chair. Hopefully you have done that already. If you have not, please do it as soon as possible. Also, during lunch break, you will receive a survey from our side, from the WCC Faith and Order side, with a survey link. Please take some time to fill it in digitally, online, to give us your feedback on how this event went for you. Again, a reminder, we have a number, and it's not a small number of devices that have been taken out of the hall. Please bring them back. Look into your pockets, into your conference bags, into your backpacks, and bring them back. As you use them, leave them in the hall before you leave. And I believe that's it. I wish you a enjoyable lunch, and see you after break at 2:30. All here in the plenary hall. Thank you. المحبة لا تسقط أبدا.